Guys, obadde okimanyi nti osobola okuba ekifaananyi n'okikuba zino essaawa 8 ng'omusana gwaka bwe guti omuntu n'alowooza nti wakikubye kiro. Obadde okimanyi nti kisobokera ddala. Okikuba otya? Play the intro. Yo, it's your boy Jonathan representing Shutter Kings Photography Uganda. Kati ngezaako kunnyonnyola mu eno video engeri gy'osobola okubamu ekifaananyi mu budde bw'emisana omuntu n'alowooza nti wakikubye essaawa 2 essaawa 1 ey'ekiro nga buwungeera ng'obudde bukutte nnyo. Kyali ku setup yemu twakodde mu previous YouTube video nga ndiko ne model gwe bayita Balinda Mustafa anyambye ku lighting gwe bayita Briton antali ku video gwe bayita Josepro. Kati ekifaananyi kino nabagambye ddala ebintu byonna osobola okutegeera mu photography. Photography is painting with light. Olina okumanya light. Otunuulira emabega ekifaananyi kyekyo kiki nti okuba ekifaananyi wabeere nga wali dark. So you need to expose your background ebeere nga ebehavinga nga obudde bw'ekiro nga yakiro. Background nga ogiraba eri lit model wange ayimiriddewo nga nawe womula nti budde bwa misana naawe obulaba. Kati ngenda kukwata kamera yange eno ngiteeke ku shutter speed 1/200 of a second because when nsobola okusiikingira ku speed light yange zino eziri cheap godox T522. Then take ISOs zange kwa 100 because that is the lowest I can go with the ISOs. Kati ntunuye model wange ono ayimiridde wano nga sitaddeko trigger yange kyetiza ngenda kuba beya kamera ngiteeke ku aperture nga f10 antunuulire nkube ekifaananyi. Bw'otunuya ekifaananyi saa kati kiri ddaaka ne kiyinza obutakumaliriza bulungi kutegeera nti kiri ddaaka bulungi, kiyinza obutakuleetera kulowooza nti budde bwa kiro. So ngenda va ku f10 nyamuke ku f14 nkube ekifaananyi kyange. Kati ekifaananyi saa kati emabega wali ddaaka. Ate bwe nyongeramu ka darkness nyongeremu drama. Ngenda ku f18 nkube ekifaananyi kyange kiri f18. Kati olaba essaawa yakati ndi mu pitch black. Obudde bukutte emabega because of my camera. Kamera ye bulabanga obudde obwaki obw'ekiro. So model wange wedde akyaliwo obudde buzibye mbuzibizamu kati kinetaga oteekako kye bayita lightings. Lightings zino bimala oziteekako bulungi ngenda banso okulightinga model wange nga background eri nzirugavu. Kati nga nteekako light Briton tugezeko okutunuliza model ono. Eri etambudde. Oyongeye katoni mabega Briton ani Mustafa. Munansonyiwa ani stand eno teri bulungi stable. Kati tugenda gezaako lightinga model jukira emabega tumaze okuexposingayo. Bw'oba okuba photography kyolina osooka okumanya nti you're working with the model and the background. This time round the background is the world, yensi yaffe gye tulimu eno semberako eno bwoti. Neetaaga efficiency ey'ekika ekyawaggulu ng'omuntu alina zi light ez'ebbeeyi zi godox ED600 watu olina trouble yonna. Naye kati omuntu alina speedlight obuli cheap nagangeza kukusomeseza ku bintu bye n'omuntu atandika by'asobola okukola ki okutegeera. So this time round neetaaga efficiency ey'amaanyi. So model wange ono emala omuteeka mu mataala gano ne nteekako kye bayita trigger ngenda bangezaako okufuna light ng'elightinga ye ng'omuntu. Jjukira emabega tulightinzeeyo nga wali dark. Kati teeka wano bw'oti. Wewe katuni weskem katuni mabega Briton ngezeko funa space gwe kineno yenene ani Jose soko video obo giteke ku tripod nkwateko wano kati sabe yakati tumaze okulightinga jukira ndi mu shutter speed 1/200 ISO ndi mu 10 then aperture ndi ku f18 emabega wali dark ekifaananyi kifaananako bwe then taddeko trigger bwe nkuba ekifaananyi kyange genagezaako kufaananako bwe kito. Essaawa kati ekifaananyi kyange tekirina light because nange afa gye nagiwadde amataala gagambye tetumanyiira ssebo tuli balayisi tosobola tukola ki. Kati bwe nzijako kye bayita softbox. This softbox eno gye bayita godox 80x80 centimeters 80x80 inch or 80x80 centimeters nange simanyi. Eno softbox erimu kye bayita bu diffusers obugezaako reducing a light by 2 stops. Light yaffe ebeera reduced. This time round ngenda kukosa kye bayita bare bulbs. Bare lights zigenda gezaako mukubamu tufune efficient light. Kati zino omusembera ne zigezaako behaving bweziti naawe n'omusembera ne zigezaako behaving bweziti. Tugezaako kuba kifaananyi kifaananeko ng'ekyekiro.
Yeah, ekifaananyi kyaffe engeri ekifaananyemu oyinza ozali mu budde bwanzikiza but this time round osobola kifikisingira mu kiraba nawe kiri mu budde bwanzikiza osobola kifikisingira mu photoshop naye jjukira twagala tucreatinge on set so ngenda kwongera omusembeza ngimukube mu maaso setaga sides tumukube mu maaso wano ye wati zimusemberere and then nekirala olina fixinga this light nebeera ng'eri efficient bulungi weda bwetyo katugenda gezaako zimusembereza tufune light nga yamaanyi jjukira light bwe tulina butono naye gwe omuntu alina ku mataala oba olina newezibadala bei nga godox editor 600 osofunayo zi newer vision 4 wano ziba zisobola okuyamba ezisaalina high speed sync kano wow kati this time round wetujjako softbox osobola okulaba result nga zifuuse different nnyo afunye light kyekira kyetwetaaga tumusemberere ujja koma omusemberere oba increasing efficiency ya light nja kuba ngeza kukola video egezaako explaining light mu photography katonda zimusemberera bulungi nnyo tuba tugenza funa efficiency y'amaanyi yesebo twongere tewera ya model mu following ono bamuyita balinda musti owa light yanvuddemu dda briton ali kusima alimutextinga girlfriend tumusemberedde wano yatugezako funa efficiency mu light wow esaka tuli mu budde bwa kiro can you believe kino ekifaananyi nkikubye ku ssaawa 8 ogw'emisana ng'omusana gwaka waggulu wano wetuli this is so magical yakati wantu wetumusemberera tufunye ekifaananyi kiri dark naye watakimanyi nti darkness already ndi ku f18 naye osobola okuyudinga even the darkness ku f14 tumusemberera ntumukuba f14 wow kati wano ekimwokyezaamuko nga tuli ku f14 tugenda kuddayo ku f16 wow kati f6 this is so beautiful kati jukira eno video eri about okushootinga ekifaananyi ng'okikubye emisana n'ekibehavinga ng'akubye mu budde bw'ekiro simanyi lwaki osoosalawo ogambe mukankikube nga misana kibehavinga ng'ekyekiro but nze nkikubye this is the result so tubeera ku 1/200 ne tubeera ku f16 ne isos 100 tugeza kukubako ekifaananyi kifaananako bwe kiti tukubye ekifaananyi nga kya budde bwa misana ne kifuuka ekyekiro zezo ngeri exploringamu steps but guys wona youtube channel yange nola youtube videos zino teweerabira nti neera ngeza kulaga nti oba okuba ebifaananyi wabaawo kye bayita subject ne wabaawo ne kye bayita background so nageze nensobola ne exposinga for background then kati ne muku exposinga for the subject nga nkozesa speedlight eziri cheap guys bino equipment ziri cheap nnyo n'omuntu yakatandika no photographer ogendako omukuba yeah that is it kati bwoba likinze video eno oba ekwadde ekyamakulu likinga subscribinga sharinga video turn on that notification button tugezeko maaso kiroolinga nga nkusomesa photography engeri gy'osobola otandikawo neobadde olina ssente ntono wano mu Uganda toyabira nkozesa kamera gye nakurecommending ya D7 nkozesa Nikon 35mm 1.8G nengezaako n'okozesa kamera flash godox TT 522 nga nkozesa 2 then ekya kyenyinza okwongererako n'omuntu alina kit lens egira ku kamera eno eri cheaper than this osobola okubako ebifaananyi olwa photography gezaako osomesa awo ngenda okuloningira another video gezaako kunyonya engeri gy'osobola okuba ekifaananyi nga kiri ku pinch black tune in